And welcome to TV47 News Now. Thank you so much for choosing us as your #1 station to keep you updated on news shaping your world at this hour. Let's get the headlines. Coming up on News Now, political maneuvering kick into gear in their quest for new faces at the helm of opposition party ODM. And now Mombasa Governor Abdul Swamad Nasser floated as a possible ODM head honcho. Raila Amolo Odinga ameenda kwa AU Addis Ababa na Joho naye ameenda kwa PS. Tunaomba nafasi hiyo ipewe Abdul Swamad Nasser. Lord, we are before you this morning to ascend the supplementary appropriation bill. President William Ruto signs the Supplementary Appropriations Act on Monday as the government intensifies budget cuts amid renewed austerity measures. And Kenya seeks to end a medal drought in Paris, with all hopes falling on the one known as the Smiling Destroyer, Faith Kipyegon, as she takes on her perennial rivals Sifan Hassan and Guduf Segei of Ethiopia in the women's 5,000 meters final scheduled for tonight. All right, welcome once again to this live broadcast. My name is Ann Odida, and on to our top story this hour. President William Ruto signed the Supplementary Appropriations Act on Monday as the government intensifies budget cuts amid renewed austerity measures. The president assented to the bill after it was passed by the National Assembly on July 31st. ODM's party leader, that's it, take a look. My father, this is a bill that is so important to our nation. Presidential assent. Now, therefore, Your Excellency, I have the instructions of the Speaker of the National Assembly to present. All right, now into ODM politics. Leaders and members of ODM and Azimio from Mombasa are now proposing to support the current governor of the county to take the position of party leader. Speaking during a press conference in Changamwe, Mombasa County, the members also urged their counterparts from Azimio to support the Wiper party leader Kalonzo Musyoka to run for the presidency in 2027. However, the meeting was disrupted by a group of youths claiming that the former governor of this county, Ali Hassan Joho, is the one who has the authority to speak on behalf of the community in the area. Wetu mbunge hapa Mwinyi akimpongeza governor kwa kuajiri vijana wa Changamwe kwa ile Mombasa yetu. Kuna ile newborn maternity center ameweka pale Portris wakiwa na KPC. Tunamshukuru governor kwa hayo ambaye amefanya. Vile baba yetu Raila Amolo Odinga ameenda kwa AU Addis Ababa na Joho naye ameenda kwa PS. Tunaomba nafasi hiyo ipewe Abdul Swamad Nasser, sababu ni kiongozi ambaye anaweza na tunampenda na tunamhenzi kulingana na ile mambo yake anayotufanyia hapa Changamwe na Mombasa kwa jumla. Weka support Kalonzo Musyoka Steven akujukue jawabu la kuongoza hii Azimio, ili tunapochukua serikali come 2027 kila mwananchi ataridhika. Joho ameweza kushirikiana na pati nyingine. Sasa tuko pamoja kufanya kazi. Lakini lengo kuu kwa hapa ni kumshukuru gavana wetu Abdul Swamad Nasser. Ni mengi ameweza kuyafanya hapa Changamwe na Mombasa nzima. Now, a section of jury in Cheke Meru Council have agreed to cooperate with the orders given by the Meru High Court judge to be the mediator in the spat between the Meru County Assembly members and the Meru County Governor. Speaking at the Njuri Cheke Shrine in Tigania, West Sub-County, Meru County, a section of leaders led by their chairman Aruyaru refuted claims that they are incapable of resolving the stalemate between the members of County Assembly and the Meru Governor Kawira Mwangaza, as it had been expressed by another section of Jury Cheke members led by the Council National Secretary General Josephat Murangiri.
The elders have a span of 3 weeks to give the feedback on the progress. They also did a cleansing ceremony at the Meru shrine and urged the Meru governor and the MCAs to join them on the mediation table to resolve the stalemate between them. Hapa tuko na jimbo letu ama wasee wa Nzoia wa jimbo letu la Meru, madiwani wetu wa kaunti yetu walikuja hapa wakapewa kiapo ambaye haikuwa sawasawa kulingana na sisi wa Meru, na siku ya leo tumekuja kucleanse uwanja huu wetu wa Nzoia ambao ni shrine. Linus naye ambaye ni jaji mkuu wa High Court yetu ya Meru, kuna kesi iko mbele yake, naye akaangalia akasema arudishe hayo mambo kwa wasee na awapee wiki 3 watatue hiyo shinda, waongee na mama county Kawira Mwangaza, gavana wetu, MCAs wetu, watoto wetu, tuwalete pamoja na turudishe ripoti kwake within 3 weeks tuwe tumerudisha. Lakini kile kilichangaza sana ni Murangeri who purports to be Secretary General wa Nzoia, na tumemkana mara nyingi. Residents in Bungoma County have given Martha Koome a 2-week ultimatum to investigate Bungoma courts. This is due to what they term as lax operations by the courts and being biased in their judgment. Led by Juma Sikuta, residents have complained that a woman who had been arrested in possession of bang in a 00 area, that is in Kandui sub-county, was let go with no action taken against her. They are blaming the increasing insecurity in the county on drugs and substance abuse. Mimi nashangaa sana na mambo ya matawa ya kulevya, mambo ya pombe. Rais David President kule kwao amefukuza mambo ya kulevya, amefukuza mambo ya madawa ya kulevya na mambo ya pombe. Sasa mmeingia Bungoma. Bungoma bangi wanauza hadharani. Paka wanashika bangi, mtu wa bangi wanapeleka kotini, anawajiriwa bure. Hizi mahakama za Bungoma zitafanya kazi gani? Tunaomba kweli mkubwa wa mahakama anatusaidie. Hapa kazi gani inaendelea? Sababu mtu anashikwa na polisi, anapelekwa kotini, anaajiriwa bure. Na wale wa pikipiki bodaboda wanapigwa faini 10,000, 20,000. Kwa nini wasishike mtu wa bombe huyu alipe gharama kubwa, hata sisi tupate hiyo pesa isaidie watu kulipa ushuru? Tunashangaa sana, tunaomba serikali tusaidie. Bungoma imekuwa kituo cha kuuza bangi. Bangi wanauza hadharani. Watoto wanalewa. Pombe ni hivyo kila mahali. Pombe ile pale wamekataa na kule Nyeri, wamekataa kule Central. Sasa yote imekuja kuchasa Bungoma. Now, as the boundaries of Taita Taveta County and Kwale County on one side and Makueni on the other side, wranglers continue to raise questions among the residents of those counties. Taita Taveta County leaders, led by Governor Andrew Mwadime and Senator Jones Mwaruma, have called on the residents to stay calm as the issue is still in court, asking them to ignore reports that Taita Taveta County has lost Makina and Mtito to Kwale and Makueni. Julius Mariki with the details. Well, as residents of Taita Taveta County continue to ask about the boundary issue in Taita Taveta County and Makueni, together with Taita Taveta County and Kwale, now Taita Taveta County leaders have come out to call the people or the residents to ask them to wait for the case that is in court, and we'll be getting to hear some of their sentiments when they are speaking with the media. The matter is before court. Hata wale waliotoa report walitoa visivyo halali kwa sababu walitumwa na court kufanya uchunguzi na kupeleka report kwa court, lakini wakaipeleka kwa magazeti. Now that is wrong because the court is the one now which is supposed to publish that report. Kesi bado haijaamuliwa, kwa hivyo tungoje mpaka kesi hiyo itakapoamuliwa ndio tutajua, lakini tuna imani kwamba Mtito na Macnando itabaki Taita Taveta. Zile sheria zilizokuwa kuanzia wakati wa 1962 na kuja mbele kabla ya 1992 inaonyeshana wazi tu kwamba Mtito ni Taita, Makina ni Taita. Kwa hivyo tunasema tu National Commission wafanye kazi yao.
na wafanye kazi bila kusukumwa, bila kushawishiwa. Manake tunaamini kwamba asasi za serikali ziko pale kufanyia wananchi wote kwa usawa, na tunasema tu kwamba tunangoja koti ifanye maamuzi. Tumeshikana kama uongozi wa Taita Taveta na tutalinda mashamba yetu. Hakuna shamba yoyote itapotea tukiwa tuko na Makueni. Wameanza kutuchokoza, wanasema kwamba wataleta kibao mpaka Savo River. Hebu wajaribu kutuchokoza. Hatutaki kuchokozwa. Sisi wa Taita na Taveta ni watu wapenda amani na tunahubiri amani. Makueni, gavana na wale viongozi wote ma MCAs na upande huu mwingine pia Macnan Road ambao wanatukana viongozi wa Taita Taveta waache mambo ya kutukana viongozi na tuhubiri amani. Na tumekusanyika hapa kwa sababu ya hili swala la mipaka ya Mtito Andei na kule sehemu za Makina. Kumekuwa na dukuduku, wananchi wengi wamekuwa na maswala wakiulizia, wakisema mipaka sijui imeenda, kesi bado inaendelea, haijamalizika. Lakini ndugu zetu Pandule na Upandule, kwa sababu anaandika kwa magazeti ati maswala yameisha. So wananchi wetu, sisi kama viongozi wenu tunamwelezea kwamba kesi bado ipo na inaendelea. Well, and those are their sentiments, and now we'll be looking forward to see how things will unfold. Reporting for TV47, I'm Julius Mariki, Mwakibo. Now, a family from Peketoni, Lamu County is complaining of being homeless after being allegedly defrauded of their 10-acre piece of land by a KDF officer. The family claims to have owned the land for over 30 years. According to the family of Mzee Hussein Duba, the officer, who is also their neighbor, promised to help Mzee Duba obtain a title deed for the land but ended up changing the ownership of the land. The officer now wants to give them 100,000 Kenyan shillings or relocate them to another area, an offer they have refused. The family is now calling on the government to intervene and help them regain ownership of the land so they can have a place to call home. Mimi ametupa mimi nje na watu yangu pamoja. Watu yangu wameteseka, mimi hakuna namna kufanya shamba, mimi nauza eka 2 sababu hii shamba hii. Watu yangu wameteseka. Maana hawa mimi namsimamia, dada yangu amefariki. Na mwachia mimi hawa watoto. Sasa watoto mimi nahangaika naye paka hawa sasa hakuna bali ya kukaa, nahangaika pale na pale. Kwa hivyo mimi naomba serikali saidie mimi hii watu upate bali ya kukaa sisi. Wafurusha watu walikuwa wanaishi katika hii shamba na akachukua hii shamba, sasa anafanya project yake ya mawe, ya kuchimba mawe. Hivyo mzee aling'ang'ana, wakapeleka kotini. Lakini kwa sababu huyu jamaa ni mtu ambaye ako na uwezo, kila kesi ikianza yeye anazima. Mara tunakodisha nyumba nao mzee anashindwa kulipa, tunatolewa, tunakuja, tunahamia hapa. Hapa nao si mali yetu, hii ni mali ya kazi tu tumejishikilia hapa. Sasa sisi mali yetu ilikuwa ni hapa, ndio ilikuwa tarajio yetu, ndio ilikuwa kila kitu yetu. Sasa walipokuja kutunyang'anya, sasa sisi tumebaki tu kuhangaika. Nzoia Governor George Natembeya has issued a stern warning to the government officials that are involved in corrupt issuing of tenders and contracts, stating that those caught will face legal action against them. Speaking after a session with contractors in Kitale town, Natembeya urged the officials to avoid such criminal activities as they directly affect the performance of an area. Wakati kuna ukoro unafanyika, watu wanatoa hongo na kunakuwa ile inaitwa ile kama kufanya njama kati ya wanakandarasi na maafisa wa serikali, alafu na kukatakata kona, inamaanisha kwamba Wakenya wapati value for money. Sisi tumesema kwamba tutaweka level playing field kwa contractors wote. Wala ambao wanataka kufanya kazi waje with clean hands. Sio hata ametupitia kule nyuma ameenda kutoa fedha, ameenda kubribe, amepeana hongo ili akapewe nini? Akapewa kandarasi. Maana ukipeana hongo inamaanisha kwamba zile fedha ambazo ulipeana hongo utaziregesha namna gani? Utaenda ku affect quality of work. Maana hakuna fedha ambazo utapeana tu hivi. Quality of work, ile ambaye amekula pesa kama ni chief officer ama ni nani, pia anakuwa na uoga fulani wakati anakuja kufanya supervision, kwa sababu utamwambia nimefanya hivi, sijafanya vizuri kwa sababu nilifanya nini? Nilitoa pesa. Kwa hivyo hiyo mambo yote ya uongo ya kutoa hongo, tumesema kwamba tahadhari kubwa
Watu mara nyingi wanafocus sana kwa maafisa wa serikali, lakini hii mambo ya ufisadi haiwezi malizika kama pia wale ambao wanafanya kazi na serikali kama contractors hawataacha nini ufisadi. All right, a number of social enterprises have initiated a process of collaborating with retail traders to provide financial support to sustain their businesses and livelihoods. This collaboration comes after a significant number of Kenyans closed their businesses due to high tax rates, which have adversely affected many businesses in the country. One of the beneficiaries of this collaboration is Pamela Kageni, who has been awarded 1 million Kenyan shillings to expand her water equipment sales business in Nairobi. Nasikia vizuri. Ni kama tu Mungu alijua tu nahitaji pesa. Nimebadilisha maisha yangu kwa sababu hiyo nikiweka tu kazini najua nitapata faida na nitakuwa nakumbuka. Residents of Umoja in Embakasi West constituency in Nairobi County have benefited from free optical and dental checkups in an effort to help detect and treat the medical conditions in their early stages. While offering services to both adults and children, Dr. Joseph Muchai of I&U Kenya said that those with complex problems that need surgery will only need NHIF cards to get treated. Dr. Muchai also highlighted that those without any medical cover will also get help at subsidized prices to help avert the eye problems in their early stages. Daktari wa macho na tumekuja tukiwa timu kubwa ndio tukuje tuone wale watu wetu wa area hii katika Umoja ndio tuweze kurudisha zile vitu and services kwa wananchi. Mambo ya macho allergy ni kubwa sana, meno yameharibika sababu ya maji na vitu vingine mingi. Hizo vitu zote kuna vile hawajui vile wanaweza kukaa na macho yao. Wamefundishwa leo na wameelezwa vile watakuwa wakiosha macho yao ama hata meno vile watafanya. Now, Baringo County is penning a new chapter by being crowned the 2024 Golden Destination through the 1,000 Lenses initiative after being known as a county of insecurity for years. As the world gears up for World Tourism Day themed Tourism and Peace, Baringo stands as a testament to the transformative power of tourism by promoting peace and understanding through the lens of a camera. Mrefu Baringo imekuwa ikijulikana ama kwa mtandao wa televisioni tunaona insecurity, tunaona lack of peace katika county ya Baringo, lakini kusema ukweli nimekuja Baringo, nimezuru Baringo mara kadhaa na hiyo insecurity, hiyo lack of peace ni mahali padogo sana. So tunataka kubadilisha mawazo ya watu kuhusu Baringo. Tumeweza kufungua huu mtandao ambao utaweza kuhusisha kila Mkenya kuweza kuonyesha mandhari tofauti katika nchi ya Kenya. Na kwa sasa tunaimisha kila Mkenya, hasa watu wa Baringo ambao ni Golden Destination 2024 ni Baringo. Tunawahimiza sana watu wa Baringo wajitokeze, watume picha zao, watume video zao katika mtandao 1000lenses.africa ili waweze kupata. A crisis is looming in the education sector as junior secondary schools anticipate a significant increase in student population come January 2025. Approximately 1.3 million grade 8 learners are expected to transition to grade 9, and with just 5 months remaining before the transition, a spot check across various schools reveal a lack of essential facilities, including classrooms, libraries, and laboratories. Take a look. The government had planned to put up a total of 16,000 classrooms to allow the CBC Pioneer class transition from grade 8 to grade 9 in January 2025. However, with just 5 months left before the transition, the government's ambitious plan seems to be slowly fading away, as construction of classrooms is yet to kick off, although the government says construction of 9,000 classrooms has already begun. Tujaona madarasa yakijengwa. So tuko na wasiwasi ili watoto wetu wasije wakataabika ama wakakosa vile wataingia grade 9. For instance, here at Mwiki Primary School, there are roughly 870 grade 8 learners
who are expected to go up to grade 9 in the next 5 months. The transition will necessitate an additional 8 classrooms, which will accommodate at least 100 learners per class. Currently, we have 8 streams, na watoto ambao tuko na over 800. So hawa watoto tukisema ni kuwaweka katika ile hali ambayo inafaa, hali nzuri, they are supposed to be 50 per class. So tukipiga 50 per class, we need like 18 classrooms ambazo tutakuwa tunahitaji. The transition appears more challenging, particularly because the government is yet to hire enough teachers for junior secondary schools, largely due to cuts in the education budget. Kwenye bajeti ya mwaka huu hatujaweka fedha za kuajiri walimu. Kwa hivyo hakuna mpango wa kuajiri walimu. Kama hakuna mpango wa kuajiri walimu, tunajenga madarasa zifundishwe na nani? And as time goes by and January draws near, the question remains, will the government be able to fulfill its promises to ensure a smooth transition for grade 9 learners by January next year? Ndio tunajuzia kama mzazi watoto wetu wataenda wapi, na sisi tunataka wajengewe katika Mwiki Primary, hatutaki waende nje ya shule ya Mwiki. Dhana hiyo kwamba lazima mtoto awe kwenye shule ya msingi ndiposa asome, nafikiri ni potovu, kwa sababu hawa wazazi hawajatazama shule zetu za umma waone kwamba wengi wa watoto ambao wako kwenye shule zetu za umma hawasomi. Kama tutawaongeza grade ya 9, walimu wawili wawe na grade ya 7, ya 8 na ya 9, inafaa tuelewe kwamba tutakuwa tumehujumu mtaala mzima wa CBC. However, some education stakeholders opine that since there will be no Form 1 student joining schools in January next year, grade 9 students should be transferred to those secondary schools and utilize the infrastructure that would otherwise remain unused. Grade 9 be moved to secondary schools. We did calculate the amount of monies that is required to build classes in the primary schools. It was going to about 24 billion. Why is it important that they go there? One, we have the classrooms there. We have the labs in those schools and lab technicians. We have teachers there. But if this is the course of action taken by the Ministry of Education, will we have truly succeeded in implementing the new CBC curriculum, which aimed to divide students into 3 main levels of education? 3 years of junior secondary education, 3 of senior secondary school education, and 4 years of university education. Andrin Kilemi, TV47. Okay.